Televolt, Hyatelmotelli, Niolk het regalekel, Vaxorkel, Fuganjaikel, Pedakkel, Levelekel East Azela Cheval, Hogedel Shinten Eastel Gorsen Erkesting Megigi Stet Hindabon Shambat Este, Gideon Kinya Yoda Kazet, East Megfogda Ench Kazet, Nem Gorsen, Nem Dramayan, E.G. Olian Furfi Lassu, Megfon Tolt Mozdula Tavel, Aki Jovel To Vab Gondakadat Ezen, Mint Kylon Knapia, East Vegul Vishavon Het Lund Dinit, Havalai Kujavejig Simit Eleni Huge Persane, Egitlin Hawk Mozjaladal, METB Mondit, Mint a Legtub Besht E.G. Igishesteben, as a Das Ageltant, Monta, Mar Azelt Eltant, Hogi Megerkastel, as on a regulan old Dodum fell, a Micker Elkeltum Alevlet, Shunetet Tardit, Azonal Sholnum Kellet Volna, Nemtetum, Mert Gyava Voltum, Kurdezi, Avados, Philelt a Furfi, Eugianas, Monta, Amazali Shellam Megalant, Igazi East Vanakodo, East Teljuzen Asgiv, Igen, Monta Furfi, Azak, Ranazet Air a Furfira, Aki Megveta Kazelsaget, Mert Megnem Tedta, Hogan Kurj, Aki Nidet Kurdiket Tardet, Heinel Altuzet Gyanit, ECG Napol Korabin Turd Visha London Ball, Murdoch Sendel Telly has Val Lahaji Rosfight Exen Vault, Egisherson Bemuda Causal Volna, Monta, E.G. Vaxorin, Min E.G. Normalis Ember, Nem Sok Vaxorin Veshek Rest, Erhedel Volna E.G. Levelet, Erdem Volna E.G. Levelet, as E.G. Schursdies is Documentum Volt, Nagin Roshel Alkazet Magivas Volt, Mantra Furfi, Sharintum Elig Eger Tumk Volt, Nevatet, as Elsie Gazi Navitz, Amit Thornfielden Halidid, Contra Latitlin East Telgersen Ervezetlin, Isa Hangja Thalida Curtin, East Elfna Reguli Levtben, Min Lami, Ami Regatavart Aletazer, Gideon Olian Nilt, Fekazetavlin Sodolotl Nesdi and Nevetaset as Arkan, Hogi Magnum Yaija Felnevetet, O.T.T. Van, Mon de Halken, Shint Magaban, Alani Ranazet, Mivan O.T.T. as Amirt Koran Vishaj Tem, Akurt Ismet Elksen de Zedit, Shabad Kazevel Felnilt, East Medjerntet as Arkat, Zak as Uj Bigyevel, Ejisher as Ulkap Savonalin, Isirest, Ahagi of Furfi Pontozen Egitlin Lelegzet Vitel Lanajo Shimet, Min Aki Oli Asmet Kap, Amiri Mar Regnem Shamadit, Amiker Kinyutoda Kakate, Minden, Emi Valaha is Gondos, Iranidit Vegi Mekvel Tavolsaget Tardet as Arkan, Ejisherson Eltet, Giza Kolta Meg, Ahagi Arasik Niltak Ki, Nem Gorsen, Nem Tiro Metalol, Hanum Azel Alasu Biz Anyasagal, Hogi Lami Mindig is Cherteni Fog, Is Ejisherson Ara Vart, Hogi Mintkatin Abahajijika Shinalist, Nem Drame Zok Volt, Job Volt Anil, Olian, Emi as Jelentet, Hogi as Velastum, Tej Valastalak, Nem Megalapidisbul, Nem Kate Lasegbul, Nem Barmi Adas Axelyamayat, Zakest, Zak Itt, a Micker Elvel Tak, a Regal Magadal Eldenit, a Ranalo in East Shilisen, Teljuzen Kazimbisin Aket Ember Shamara, a Kikafalo Kurolvid Kurtbin a Padan Iltek, Kezin Fogva Korai Finiben, Serafina a Fijet of Alara Haitoda, a Furfi Nem Mazult, a Talsoful Menton Lev Krosik Megristek Shinikade as Egg Boltel Shemben, Hashkai D. Gmov, a Kurt Talso Oldalan Levk Ablak Feel Fordolt, Amalai Ikit Epen Zak Ladet a Padril, Aeneas Fug General, Amalayat as Elsa Thornfield and Tultit Napjan Zat B, Night Vavolt, Nem Tudta, Miker Nyatoda Ki, Nem Kurdezi, Vanik Dolgok, a Mikit Nem Kelet Magurazni, a Kirpan Iltek, a Hagi a Regal Kurul Tuk Virit, Melijan East Nyagadan, Ket Ember, a Kikmeg Tadak a Hosh Gudat Valami Ejishirk do Log Feel, East Rayardek, Hogi Megert Minden Gondos East Bonilol Lepist, as a Das Ageltant, as Evnek Mar Nem Volt Vich, East Serafina Ashburn, Aki Azel a Turvul Urkazet a Thornfield Menorba, Hogi Eltingen Belorel, Vegil Raged, Hogi So Ha Eli Teben Nem Erez Maggot in Yer Tel Jesnek, Ha Zi a Turtnet Veld Merid, Irat Goes Felmost, Murder Kavetkez and Marvar Rad, Is Hidel, Nem Akarad Maj Vlemerad Ni Erel, Emi Azuden Kavetkazik, greater than.
zine greater than a level ott fekid, a hall as arnyekik holnik, e.g. nov, e.g. datum, e.g. nima zine hivis, nem haladik knyek, nem hang zodik el shavak, zak sens viharak zina fejeben, kaker enik is a selra epiteta villagat, zine a hala shivek ton kolnanak, y soha nem arezen. Devalami alani sillard tekken tedabin, kibben toda minden zine avidos utjat, nem harkolt, nem a nakolt, zine e meli eb shabbatsagat velastit, greater than, enig greater than xenben besheltank, te isen, greater than zine greater than nem sudagit igatzog, nem hak busisiu, de xenben valami in gekadet, greater than, zine greater than e.g. sheralem, amit agi kunksem ismert, megperbalted bertakolni est, amit nemli het megni, greater than, enik greater than de elvest el aban, amit talaltal, is aban a turban, a hala shavik zine is enik megalnik, aksen let te isen, greater than zine greater than e.g. kurt zine is enik reist ast, emi rage volt, e.g. lag yabigats og, amit so ha nem gyojit be, xens lepte, tavoli keksesij kizer tini kezd zine is enikers it heliet, lada multat irit hazig sagokben enik is el, holvanilt zine tenaban, is regiter vekben, de y nem es volt, emi eld volt, zine is enik y volt azar ho nelkel, is lassen, der banken enik teta, aksen zine ttb agasagot mondit, min ameniat enekel shavik tehedik volna, senben besheltunk, te isen, nem sudagit igatzog, nem hak busisiu, de xenben valami elkstadit, greater than, zine greater than e.g. sheralem, amit agi kunksem ismert, megperbalted in a kelni bertakolni ast, amit nemli het megni, de elva sel aban, amit talaltal, is aban a turban, a hala shavik megalnanak, aksen let te isen, greater than zine sikatis greater than el holvain yultum zine, zak hogi telol gem, mektan ultum nem aresni magam elnek, de te maz gelatlinal altal, is hajatad, hogi zine legiek, enek is val lahaji is e felabrestit, ninksnek lankuk, ninksnek kavedlasek, zine ninksnek kegilan enekel kavedlasek, zak nile tur is felkenalt kez, is eben aksenben, lagen is agazan, greater than zine greater than megtalaltum magam, is megtal alta lag tejt, mos hengo sabik vage yunk aksenben, ket lelek, a kiknek soha nem kelet harkolniak, nem voltshuk sagik shavakra, hogi megertsek, a shived mindig enekelt a kazemben, ninks adas agzine, ninks nektervenyek, a mikit megzagetnal, minden lel exetvatel, amit velastunk, is aban as a letben, amit nem anakelftervet stunk, aksend anakelv as, a hal elkistik, a betkel holvaniel, a tinta eltnik, zine de amit philippeted en su nacha de bodas, el frio duque esse nigo a tocarla, las vilas de la masilla ardian lenamente, y la habitation olia acera de beja y piedra fria, clara estaba junto a la ventana, en con su vestido de novia, de seda color marfil, que captaba la tenue de las vilas, y la sostenía suavemente, como algo que no pertenece del todo a la noche que la rediba, afuera, la escarcha cubría los terrenos de la finca del duque, y los árboles, desnudos, a lo largo del largo camino permanecen inmóviles, contra un pálido cielo invernal. Apoyo una mano contra el cristal. El frío atravesó la palma de inmediato. Agudo. Inmediato. Como ciertas verdades que legan antes de que estés preparado para ellas. Espero. El reloj de la repisa de la chimenea dio las 10. Luego el cuarto de hora. Luego las 11. Cada campanada se perdía en el silencio de la habitación con un peso difícil de ignorar. El fuego en la chimenea ardía suavemente, proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra, y la puerta que comunicaba su habitación con la de él no se movió. En una sola vez, Clara se quedó de pie junto a la ventana,
luego ese cento en el bord de la cama, y después ese puso de pie en huevo, y la puerta permaneció cerrada, y la cerradura de su lado no mostraba más que oscuridad al otro lado. En hay luz, en hay pasos, en hay un sonido de movimiento del otro lado. Ese sentó en el borde de la cama, junto las manos en el regazo, miró la puerta y esperó hasta que la espera perdió todo sentido. El fuego ese redujo a brasas. El frío ese coló por el cristal tras ella, constante y pacheni. Como siempre ocurre en las viejas casas de piedra, encontrando las pequeñas gritas, acomodándose en los rincones, haciendos en hover sin pedir permiso. Clara ese eco la pesada colcha sobre los hombros, y ese tumbo sobre las sábanas, en vestida, y ese cuello mirando al techo, alto, pálido, ornamentado en la penumbra. Ese dio a sí misma que no importaba. Ese lo dio dos veces, en voz baja, a la habitación vacía. No ese lo creo ninguna de las dos veces. El sueño tardó mucho en llegar. El viento soplaba contra las paredes del salón, presionando la vieja piedra como lo hace el viento cuando no tiene a dónde ir. Y la casa se acomoda a su alrededor con sus ritmos lentos y familiares. La madera crujiendo, las tuberías enfriándose, la profunda quietud de un lugar que ha resistido muchos inviernos y espera resistir muchos más. Clara permaneció inmóvil y escuchó todo. Y en algún punto de la larga noche, justo antes de que el cansancio finalmente la venciera, lo oyó. Un solo sonido desde lo profundo de la mansión, una puerta cerrándose, silenciosamente, no descuidadamente, sino con deliberado cuidado, como si la persona al otro lado pensara cuidadosamente antes de dejarla encajar en el marco. Abrió los ojos y miró al techo y escuchó. La casa no le dio nada más, solo es sonido cuidadoso. Y luego silencio. Y luego la lenta atracción del sueño que ya no pudo resistir. Porque no venía. La pregunta la siguió hasta la oscuridad. Antes de continuar, quiero preguntar algo. ¿Desde que pays escuchas esta historia esta noche? Díalo en los comentarios. Lee cada una de ellas. Y si es la primera vez que estás aquí, suscribite. Porque lo que este hombre hará después, nadie lo verá venir. Clara ese caso con William, el Duque, en jueves gris por la mañana a finales de octubre. 3 días después de firmar los papeles en el despacho del abogado en una calle extraja del pueblo. Su padre no dijo nada más que silencio y dudas. Dudas que lo devoran todo con silenciosa eficiencia. La casa, los caballos, los muebles que su madre eligió pisa música pisa a pisa durante 30 ecos de cuidadosa y amorosa accumulación. Clara se sentó frente al abogado y escuchó las cifras leídas en voz alta con una voz tranquila y profesional. Y la habitación se hizo más pequeña con cada una. Y cuando terminó, salió a la fría calle música y se paró en el pavimento y comprendió, con total claridad, que no había ninguna versión del futuro que no la obligara a hacer algo que no quería hacer. La carta llegó 4 días después. La leo de pie en el salón vacío. Las paredes desnudas. Los suelos fríos. Sin sus alfombras. Una página. Breve. Casi impersonal. El tipo de carta escrita por un hombre que medita sus palabras y no desperdicia ninguna. El Duque ofreció saldar todas sus dudas pendientes a cambio de su mano en matrimonio. Agradeció una pronta respuesta. La leo 2 veces. Luego fue al escritorio y encontró la última hoja de un papel, y escribió su respuesta antes de poder pensar demasiado lo que estaba aceptando. La celó. La envió. Porque no había una verdadera elección dentro de la carta, solo la forma de una ofrecida con la suficiente cortesía
como para que la ausencia de alternativas fuera más fácil de aceptar. En el altar, 3 días después, William estaba a su lado, con la quietud de un hombre que hacía tiempo había decidido que mostraría y que no en público. Pronunció sus votos sin vacilar. Colocó el anillo en su dedo con manos firmes. Durante la ceremonia, con una expresión que no revelaba nada, en hay frialdad, en hay calidez, en hay reticencia, en hay alivio, solo presencia. Solo un hombre honrando una promesa con todo el peso de su atención y sin ninguna emoción. En el carruaje que los llevó a la finca aquella tarde, se sentaron o frente al otro, y los campos invernales desnudos pasaron en silencio en las ventanas, y el salón apareció al final del largo camino, grande y oscuro contra la luz menguante. Sus muros de piedra del color de inviernos pasados. Clara lo miró, y sintió que la palabra joder le resonaba extraña en el pecho, y ahora la noche de bodas transcurrió en silencio, y la puerta que comunicaba permanecía cerrada, y Clara yacha en la oscuridad de la mansión del duque, con la escarcha espesando el cristal, y una pregunta giraba lentamente en su mente, no una pregunta dramática, no una pregunta de miedo, solo algo silencio, though y persistent que se instaló a su lado, como un invitado, no decido, y no mostraba señales ders. Que clase de hombre acepta este matrimonio, y luego la dea completamente sola, and no lo sabía, pero algo le decía que la respuesta importaba más de lo que esperaba. En los días siguientes, Clara fue descubriendo la forma de su nueva vida habitación por habitación. La mansión se reveló lentamente. Pasillos de piedra que devolvían cada paso con un eco. Techos altos que hacían que las vacías parecieran más débiles. Ventanas incrustadas en gruesos muros que dejaban entrar más cielo pálido que calor. Se movió con cuidado, como quien se mueve por un lugar del que no está seguro de que le pertenezca. No toca nada que no necesitara tocar. No abrió ninguna puerta que no estuviera abierta. La casa guardaba su historia silenciosamente en la piedra desgastada en el centro de cada escalón. En el olor era frío y viejas chimeneas que habitaban permanentemente las paredes. En la forma en que ciertas habitaciones parecen habitadas, incluso cuando no había nadie en ellas. William se levantaba antes del amanecer sin excepción. Para cuando Clara bailaba cada mañana, ella estaba en algún lugar fuera de la casa, en el estudio con por los campos exteriores bajo la luz gris de la mañana, o recorriendo los terrenos, con la tranquila atención de un hombre que conoce cada rincón de su propiedad y aún así la revisa. Cada día encontraba rastros de él, como pequeños detalles cotidianos, en abrigo doblado sobre el respaldo de una silla, una taza de té en tibia sobre la mesa de la biblioteca, un libro abierto en su escritorio en una página que no había terminado. Aprendió sus hábitos antes que cualquier otra cosa sobre él, porque sus hábitos eran la parte de sí mismo que no se molestaba en ocultar. Cenaban juntos cada noche en el amplio comedor, con velas encendidas entre ellos. La oscuridad invernal que se colaba por los altos ventanales. Nunca fue cruel. Cuando él hablaba, él respondía con claridad, sin impaciencia, sin hacerle sentir que sus palabras la interrumpían. Notaba cuando su vaso estaba vacío y lo llenaba sin decir nada. Le pasaba las cosas antes de que él las pidiera, pero nunca iniciaba una conversación. Nunca dejaba que en silencio se convirtiera en algo más cálido. Respondía, escuchaba y luego volvía a sus pensamientos cuando la habitación no los requería, y las noches transcurrían en una quietud constante, y cortes que Clara sentía como la superficie de algo mucho más profundo que no tenía permiso para tocar. Lo observaba como siempre observaba las cosas que no entendía,
en silencio. Sin de your ql la vira. Nodo q nunca alzaba la voz. Ni ella ni nadi en la casa. Observa como se paraba cuando ella entraba en una habitación. Siempre, sin excepción, en pequeño gesto automático de respeto del que parece completamente inconsciente. Nodo la cicatriz en su mandíbula izquierda. Blanca como la plata por el paso del tiempo. Se preguntó que la había causado, cuánto tiempo hacía. Si en le dolía con el frío. Como a veces les pasaba las cicatrices antiguas. Nodo que cuando el viento se levantaba fuera el vestiblo crujía. Se movía como los edificios de piedra en pleno invierno. Algo se reflejaba brevemente en su rostro. No miedo, sino reconocimiento. Como si el sonido de las viejas paredes en el frío le resultara familiar de una manera que iba más allá de la costumbre. Ella notó que él mantenía una distancia cuidadosa y deliberada en cada espacio compartido. No hostil, no desdelosa, sino medida. Como si la proximidad requiriera reflexión, como si calculara. Cada vez que entraba en una habitación que él ocupaba, la distancia adecuada, luego se mantuviera en es límites sin variación. No era el comportamiento de un hombre que la detestaba. Ella lo entendía perfectamente. Era el comportamiento de un hombre que vivía según un conjunto de reglas que él mismo se había impuesto. Reglas cuya forma no podía vislumbrar ni comprender su razón de ser. Una tarde de la tercera semana, Clara ordenaba libros en la biblioteca. Se había propuesto la tarea simplemente para tener algo útil que hacer con las manos. Trabajulamente lo largo de los estantes del fondo, revisando los lomos, enderezando lo que necesitaba atención. Cerca del final de la fila más alta a la que podía llegar, tiró de un volumen hacia adelante algo se deslizó entre sus páginas cayó al estante de abajo. Un pequeño retrato doblado una vez. El papel suave por el paso del tiempo. Lo recogió, lo abrió antes de pensar si debía archarlo. Una joven la miró, con el cabello oscuro recogido sencillamente, un rostro con una expresión algo indecisa, atrapado entre la certeza una pena demasiado regada para ser reciente. No parecía tener más de 20 ecos cuando se pintó el retrato. Clara le dio la vuelta, en el reverso, con tinta cuidadosa y precisa, la misma letra que reconoció de los libros de contabilidad del escritorio de William. Dos palabras y un ano. Margaret 1843. Clara lo sostuvo en sus manos durante un largo instante. Luego lo volvió a colocar entre las mismas dos páginas, en el mismo ángulo, exactamente como lo había encontrado. No le dio nada a nadie, y esa noche, durante la cena, observó William de manera diferente a Annie's. Se fijó en la línea de su mandíbula, en la firmeza de sus manos, en la forma en que sus ojos se desviaban hacia un punto intermedio cuando él creía que ella no le prestaba atención, y esa quietud particular que aparecía en su rostro cuando, su mente se perdía en algún lugar que la habitación no podía seguir. Pensó en el retrato, en el ano en el reverso, en lo que implica para un hombre conservar algo así entre las páginas de un libro durante más de 30 ecos, sin exhibirlo, sin destacarlo, simplemente guardado en silencio, sin explicación. Pensó en la palabra honor, en cómo podía significar tantas cosas diferentes dependiendo del peso que una persona le diera de lo que estuviera dispuesta a soportar en silencio para conservarlo. No le preguntó por Margaret. Una parte de ella comprendió, sin saber por qué, que la respuesta cambiaría su perspectiva sobre todo lo demás. La puerta cerrada en la noche de bodas, la distancia cautelosa, la forma medida en que se movía por su propia casa como si,
dispusta todos esos ecos, en estuviera decidiendo cuando como diedad merecia dentro de ella. Ella en no estaba preparada para eso. Necesitaba más tiempo con las cosas pequeñas primero, con la taza de té caliente, el abrigo en la sala, el libro abierto en una página sin terminar antes de poder abarcar algo más importante. William dejó su vaso y levantó la vista brevemente. La sorprendió observándolo. Durante un segundo. Solo algo cambió en su expresión. Algo que luego y ese fue tan rápido que casi decidió que lo había imaginado. Una suavidad, una grieta en la superficie cuidadosa, que apareció y desapareció antes de formarse por completo. Luego volvió a mirar su plato, y la cena continuó, y las velas ardieron silenciosamente entre ellos. Clara bajó la mirada hacia sus propias manos. Su anillo de bodas captó la luz de la vela, una simple alianza, or aliso elegido, sin su opinión. Lo giró una vez alrededor de su dedo, lentamente, sin pensarlo. Y comprendió con una silencio, su certeza a que no podía explicar del todo que no iba a dejar de pensar en es hombre. Fuera lo que fuera que escondiera tras es cuidado, o silencio. Fuera que fuera la promesa. El dolor o la vieja herida que moldaba su forma de moverse por el mundo. Y sentía demasiada curiosidad como para dejarlo en paz. Y ese ir a la parte que no esperaba. November se posó sobre la finca como un suspiro contenido. El frío llegó gradualmente al principio. Una agudeza en las primeras horas de la mañana. Escarcha en los senderos del jardín que es recha al mediodía. El tipo de frío que te recuerda que esto es solo el principio. Entonces, una noche de la tercera semana. Llegó en toda su magnitud. Clara despertó con un silencio de una calidad particular. El silencio sordo y apto que solo la nieve produce. Y se acercó a la ventana y encontró los jardines transformados. El jardín yacha sepultado bajo una suave capa blanca. Los árboles, desnudos y los habaneros contra ella. El largo camino de entrada. Dos pálidas líneas que se perdían en la distancia. Ese cuadro de pie junto al cristal, consuelento empanando levemente el aire frío de la habitación, y lo contempló durante un largo rato. Había algo casi honesto en un paisaje tan despollado, nada oculto, nada suavizado, solo la forma simple de las cosas bajo todo es blanco. Empezaba a cenar lo mismo por la mansión misma. La caldera del ala este fallo en martes por la noche sin previo aviso. Las tuberías gimiron una vez, profundo y renuente, y luego se silenciaron de una manera que parecía más definitiva que el ruido. En una hora, el frío se abrió paso a través de las paredes de la habitación de Clara con implacable eficacia, encontrando cada rincón, instalándose en las cortinas, las sábanas y el aire mismo. Se sentó al borde de la cama y observa como, duelento formaba pequeñas nubes pálidas frente a su rostro. No le dio mer importancia. Tomó su libro, su vela y su abrigo de lana y se dirigió discretamente a la sala de estar, cerca de la chimenea principal, la habitación más cálida del vestíbulo. Con una amplia chimenea, y dos salones colocados, lo suficientemente cerca como para ascender el calor. Se acomoda, medio los pies debajo de ella, abrió su libro, y dejó que el calor llegara lentamente a sus dedos, luego a su rostro, y después a ese espacio apartado. Dado cuenta de que estaba tocando. Escuchó sus pasos en el pasillo antes de verlo. William apareció en el umbral, todavía con su ropa de calle. El frío de la noche entraba con él. Se detuvo al verla. Clara alzó la vista. Un instante transcurrió entre ellos. Inesperado, silencioso,
para el que ninguno de los dos estaba del todo preparado. El ela este. Dio ella, lo sé. Dio el. 3 días para repararla. Quizás 4. Espero que esta habitación esté bien. La miró un instante, con una mirada serena, pero sin frialdad. Y luego cruzó la habitación y se sentó en el sillón al otro lado de la chimenea. Se quitó el abrigo. Lo colgó en el brazo del sillón y cogió el libro de la mesita auxiliar. Clara lo observa acomodarse con la naturalidad de quien regresa algo familiar. Como si aquel sillón, aquella chimenea y aquella noche en particular fueran simplemente suyos. Y ella se hubiera integrado, silenciosamente, al plan sin que ninguno de los dos se percatara del momento exacto. Volvió a mirar su libro. Ninguno de los dos dio nada más. El silencio que llenaba la habitación aquella noche es esencia diferente a todos los silencios anteriores, más cálido, menos forzado. El fuego crepitaba suavemente entre ellos. El viento soplaba con delicadeza contra los altos ventanales y el reloj de la repisa marcaba las horas lentas. Ninguno de los dos se movió para terminar la velada antes de tiempo. Clara pasó una página. William pasó otra. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre los terrenos de la finca en un silencio lento y pausado. Y el salón los envolvía ambos en la calidez de su antigua piedra. ¿No se les exigía nada más que estar allí? Esto está bien, pensó Clara. En realidad, esto está bien. La reparación se prolongó durante 5 días. Cada noche, William aparecía, tomaba asiento y abría su libro. Cada noche, Clara hacía lo mismo. Para la tercera noche, dejó de percibirlo como algo inusual y simplemente ligaba como liga un lugar que se have vuelto familiar sin darse cuenta del momento exacto en que cambió. En aquellas noches, ella empezó a notar pequeños detalles en él, la forma en que leía con total atención, sin oír en apreciarse, la manera en que a veces hacía una pausa a mitad de capítulo y miraba el fuego, sin distraerse, simplemente pensando, con una expresión serena y introspectiva que lo hacía parecer brevemente menos reservado de lo habitual. La forma en que la luz del fuego se movía en el lateral de su rostro cuando bajaba la mirada a la página, y la forma en que su mandíbula se relajaba ligeramente cuando creía que nadie lo observaba. Notó que siempre tenía cuidado de no parecer que la miraba, o más precisamente, tenía cuidado de no ser descubierto haciéndolo. La cuarta noche, Clara leía a la luz de la pequeña vela sobre la mesa junto a su silla. La luz era tenue, la vela ardía lentamente, y las sombras cambiaban con cada leve corriente de aire. Y se encontró inclinándose hacia la página sin darse cuenta, leyendo el cuello y esforzándose más de lo necesario para leer. No dio nada al respecto. A la noche siguiente, entró en el salón y encontró una lámpara diferente sobre la mesa junto a su silla. No la pequeña vela, sino una lámpara de lectura en condiciones, con la mecha recortada, el cristal limpio, una luz cálida y constante, perfectamente orientada para alguien sentado en esa silla en esa dirección. Clara se quedó de pie junto a la silla y observó la lámpara un instante. Luego se sentó y abrió su libro. Las palabras eran claras y fluidas, y la luz no parpadeaba. No miró a William, pero era consciente de su presencia, al otro lado del fuego, con una conciencia que nada tenía que ver con la habitación, y con el calor, y con la tranquilidad de la noche. Era consciente de su presencia, de la atención que requería fiarse en algo tan pequeño, y del cuidado que exigía actuar al respecto, sin darle importancia, sin darle peso alguno, sin pedir nada a cambio. Sus dedos descansaban sobre la página abierta. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, desnudos,
junto al muro del jardín, y en algún lugar de la vieja casa, una viga ese acento con un sonido grave y resonante. Clara miró las palabras frente a ella y no las leo. Pensó en los pequeños gestos, en lo que significa cuando alguien te presta atención de forma silenciosa, de maneras que no buscan reconocimiento, que no conllevan ninguna expectativa, que existen simplemente porque alguien te vio, y pensó en lo que necesitabas antes de que te pensaras en pedirlo. Pensó en el deber y en lo que hay al otro lado. Pensó en el retrato entre las páginas del libro. Margaret 1843. Pensó en un hombre que cumplió una promesa cuya forma en desconoce. La lámpara ardía cálida y constant a su lado. Y Clara ese seno con es calor y comprendió. Simple y sin dramatismo. Cuya no solo observaba William desde una distancia cautelosa. Empezaba creer conocerlo. Diciembre llegó silenciosamente en una mañana de las 10 y en calma. Clara despertó un mundo blanco fuera de su ventana. Los terrenos de la finca cubiertos por la primera nieve propiamente dicha del invierno, lisa y ininterrumpida. Los senderos del jardín enarados. Los rosales desnudos resguardados bajo una capa que captaba la luz del amanecer, y la retinía suavemente. Ese cuadro de pie junto al cristal con el té caliente entre las manos, y lo contempló en silencio. La nieve había cambiado el sonido de todo, el crujido, y la respiración habituales del viejo salón se sentían amortiguados, atenuados, como si la casa misma se hubiera encerrado en sí misma y se hubiera quedado en silencio. Miró la extensión blanca donde se ocultaba el rosal, y pensó en lo que William había dicho la semana anterior. Vuelve cada primavera. Siempre lo es. Todavía estaba pensando en esas palabras cuando oyó sus pasos en el suelo de piedra a sus espaldas. William se detuvo junto a ella en la ventana de la biblioteca, a 60 centímetros de distancia, sin acercarse más, y contempló el mismo paisaje blanco. El frío se desvaneció del cristal frente a ellos, y la luz de la mañana quedó pálida y uniforme sobre los terrenos de la finca. Y ninguno de los dos habló por un instante. Solo dos personas de pie una junto a la otra, mirando lo mismo. El silencio entre ellos era cómodo de una manera que no siempre lo había sido. Pesada noche. Dio en voz baja, es precioso. Dio Clara. Y entonces, porque le pareció cerdo y no vio razón para no decirlo. No esperaba que fuera hermoso. William miró la nieve un momento más. Ese es más fácil. Dio. Aquí liga el invierno. Ella lo miró. Él seguía mirando por la ventana, con expresión tranquila y las manos a los costados. Lo dio con sencillez, no para consolar, no para tranquilizar, sino como un gesto que conoce o experiencia y que ofreció sin ceremonias. Clara volvió a mirar los jardines y sintió que las palabras se asentaban en algún lugar tranquilo de su interior, sin prisas y cálidas. No le preguntó qué quería decir con más fácil. Lo entendió. Las tardes de diciembre continuaron como desde la reparación del ala este. Cado en su silla, el fuego constante entre ellos. La oscuridad invernal presionando contra los altos ventanales. Pero algo en esas tardes cambió gradualmente, sin previo aviso. Como cambia la luz al atardecer. Tan lentamente que no te das cuenta hasta que de repente tu par es diferente. Los silencios se sienten menos construidos, menos cuidadosos. William levantaba la vista de su libro de vez en cuando Clara pasaba la página, solo por un instante, como si el lieve sonido captara su atención antes de que él lo pretendiera. Su postura junto al fuego era menos precisa, a veces con un brazo apoyado en la rodilla y los hombros más bajos.
La cuidada formalidad cede a poco any algo más natural. Una tarde, a mediados de mes, Clara levantó la vista de su lectura y encontró mirando el fuego con el libro bajo, y una expresión completamente despertegada, abierta de una manera que nunca antes había visto. Toda la cuidadosa distancia había desaparecido por un momento, reemplazada por algo silencioso, casi triste y completamente humano. Volvió a mirar la página de inmediato, pero la imagen permaneció, su rostro a la luz del fuego, indefenso, sosteniendo algo para lo que no tenía nombre, pero cuya forma reconoce, la forma de una persona que carga con algo viejo y pesado, y que lo ha cargado durante tanto tiempo que ya no nota el peso, salvo en momentos de descuido junto al fuego en una tarde de invierno. Sintió un leve dolor en el pecho, de una manera que no intento explicar. Una tarde, Clara fue a la biblioteca y encontró un libro en la mesita junto a su silla habitual. No era suyo, sino una colección de poesía inglesa, del tipo que había mencionado de pasadas semanas atrás, en medio de una conversación sobre otro tema. Dijo que lo había leído despacio de niña y que le había encantado. No dijo nada más en y pidió nada. Tomó el libro y lo hojeó entre sus manos, cinchando la cubierta desgastada, los bordes suaves de las páginas. Lo abrió, en la contraportada, con la letra cuidada de William, una sola línea, no iba dirigida a ella, no estaba firmada, simplemente colocada allí en silencio, como algo dejado en la puerta. Para las largas tardes, Clara se quedó de pie junto a la silla y leyó es cuatro palabras dos veces. Luego se sentó, abrió el libro por la primera página y exhaló lentamente por la nariz. Cuatro palabras prácticas, casi impersonales en apariencia, y sin embargo, sabía lo que le costaba a un hombre como William escribir algo. Reconocer, aunque eso lo fuera con cuatro palabras, que pensaba en sus tardes, que pensaba en ella, y esa noche, durante la cena, no dijo nada sobre el libro. Él tampoco. Pero algo se movió en el aire entre ellos a la luz de las velas, algo que no había estado allí antes, o que no se había reconocido antes, que era casi lo mismo. Clara extendió la mano hacia su copa y sintió su Llegó una tarde gris de enero. Clara fue al estudio en busca de tinta. Se le acabó esa mañana. Escribía cartas cada semana a una vieja amiga en la ciudad. Relatos breves y cuidadosos de su nueva vida que omitían más de lo que incluían. Y sabía dónde se guardaban la mayoría de las cosas en el salón. Lo encontraría ella misma. Se movió lentamente por los estantes de la parte del fondo, leyendo los lomos de los libros, revisando el pequeño armario cerca de la ventana, abriendo y cerrando cajones con la tranquila seguridad de quien conoce una casa y se siente como en casa. Extendió la mano hacia un diario encuadernado en cuero en el estaño inferior. No era la tinta. Lo supo de inmediato. Empezó a apretarlo, pero se detuvo. Un papel doblado se deslizó entre la portada y la primera página y cayó al suelo a sus pies. Lo recogió. La letra en el exterior era de William. La reconoció al instante. Y esa letra cuidadosa y mesurada. Y el papel era viejo. Los pliegues profundos y suaves por el paso del tiempo. Se quedó muy quieta. Debería haberlo vuelto a colocar. Lo sabía, de todos modos. Lo desdobló. No era largo. Tres párrafos cortos. La tinta ligeramente descolorida. La fecha en la parte superior indicaba que había sido escrito hacia más de 4 ecos. Clara lo leyó rápidamente,
Como se le algo cuando ya se present que cambiar las cosas. Luego lalit en huevo lenamente. De pi sola en el silencio, o estudio. Con las gris de enero, entrando por la alta ventana y el fuego ardiendo tenumante en la chimenea esas espaldas. He casado un dano que no pretendía y que no puedo deshacer. Mi movie donde debería haber permanecido quieto. Suppuse donde debería haber preguntado. Mi DJ mi mismo que lo que sencha era carico. Y tal vez lo fuera. Pero el carico dado, sin permiso, no es carico en absoluto. Lo comprendí demasiado tarde. Y esa comprensión me costó más de lo que puedo explicar aquí. Por lo tanto, hago esta promesa, que pretendo cumplir sin excepción, independiente de las circunstancias o los acuerdos. No me acercaré a ninguna mujer casada, obligada, en ninguna situación que la ponga bajo mi cuidado con otra cosa que no se pachincha. No la presionaré. No dar nada por sentado. Esperaré el tiempo que sea necesario para que ella venga a mi libremente. Sin miedo. Sin obligación. Sin el peso de ninguna duda que sienta que tiene. Si lo que sí. No volver a confundir la obligación con el deseo. No volver a seres hombre. Clara ese cuido de pi con la carta en las manos y permaneció inmóvil durante un largo rato. Lo leo por tercera vez. Luego lo dobló cuidadosamente por sus líneas originales y lo deslizó de nuevo entre él y la primera página del diario. Exactamente como lo encontró. Volvió a colocar el diario en el estante en el mismo ángulo. Cerró el armario. Encontró la tinta en un estante completamente diferente, casi por accidente. Y la tomó, y salió del estudio, y caminó de regreso por el pasillo hacia la biblioteca con pasos silenciosos sobre el suelo de piedra. Se sentó en su silla habitual. No abrió ningún libro. Miró el fuego y pensó en la noche de bodas. La puerta de conexión, que nunca se abrió. Las semanas de distancia cautelosa. No frialdad. No rechazo. Sino algo que ahora comprendía por completo, y para lo que antes no había tenido palabras. Pensó en la lámpara de lectura colocada junto a su silla. El libro de pilla que había dejado con 4 palabras silenciosas dentro de la cubierta. La forma en que él se paraba cada vez que ella entraba en una habitación. La forma en que respondía a cada pregunta que ella hacía. Y nunca le pidió nada de cambio. Hizo una promesa privada escrita solo para sí mismo. Guardada en silencio durante 4 ecos. A través de un matrimonio por obligación. A través de meses de veladas compartidas junto al fuego. A través de la Nochebuena y la Nevada. Y la lenta y inesperada intimidad de 2 personas viviendo bajo el mismo techo en el profundo silencio del invierno. No tenía frío. Estaba esperando. Clara junto los dedos en su regazo y miró el fuego. Y sintió todo el peso de lo equivocada que había estado. No cruelmente equivocada. No descuidadamente equivocada. Sino equivocada de esa manera particular en que toma la única interpretación que exige menos de lo que son, y la mantiene como una certeza, a porque se siente más segura que la alternativa. Pensó en Margaret. En el ano escrito en el reverso del retrato, con tinta cuidadosa. En lo que se necesita para escribir una promesa a él mismo, y luego llevarla en silencio. Través de todo lo que la vida pone frente a él. No como un castigo. No como una actuación. Sino como un ajuste de cuentas genuino con quien quiere hacer. Pensó en el deber y el honor. Y en la diferencia entre un hombre que cumple su palabra por obligación y otro que la cumple por decidio. Un alto costo personal. Que era lo correcto, y lo único que podía hacer. Reflexiona sobre ello durante un largo rato. Fuera de los altos ventanales. El cielo de enero se cernía bajo, y pesado,
sobre los terrenos desnudos de la finca. El fuego en la chimenea de la biblioteca ardía suavemente. El vestibulo la envolvía con sus ritmos familiares de antago. El lento tic-tac del reloj de la repisa. El lejano susurro del viento entre los muros de piedra. El profundo y imperturbable silencio de una casa que había guardado muchos secretos y los había revelado solo cuando le convenía. Ahora comprendía que el silencio de William no era un secreto que le ocultaba. Era un regalo. El regalo del tiempo, de la libertad, de la absoluta certeza de que cualquier cosa que sintiera, si es que sentía algo, le pertenecería enteramente, sin presiones, sin la influencia de obligaciones, completamente, libremente suya, y esa noche, durante la cena, William se sentó frente a ella como siempre, le pasó el pan, le llenó la copa, respondió cuando ella habló, la escuchó, y la miró con esa atención firme y cuidadosa cuyo precio ahora comprendía. Clara lo miró a través de las velas, y sintió algo moverse en su pecho, lento, seguro y cálido como el primer calor real de la primavera después de un largo invierno, que llegaba no de golpe, sino por capas, cada una más profunda que la anterior. Mantuvo la calma, dio algo como sobre la semana que se avecinaba. Él respondió con su habitual mesura. Pero cuando se levantó de la mesa esa noche, y se despidió, se detuvo un instante en la puerta y se volvió. William seguía sentado a la mesa, con las manos apoyadas sobre el mantel, mirando a la nada en particular con esa quietud que ella ya conocía tan bien. William, dijo ella, él alzó la vista. Ella sostuvo su mirada durante 2 segundos. El tiempo suficiente para hacer deliberada. El tiempo suficiente para que algo pasara entre ellos sin palabras, y sin necesidad de ellas. Entonces dijo, Buenas noches, Clara, dijo él en voz baja. Ella subió las escaleras, pero al llegar arriba, se detuvo, apoyó una mano contra la pared fría, cerró los ojos, y se quedó muy quieta, y la palabra que él pronunció, su nombre, solo, su nombre en esa voz tranquila y cuidadosa, la atravesó como algo que había estado esperando sin saber que estaba esperando. Se quedó allí un largo instante. Luego fue a su habitación, y por primera vez, desde la noche de la boda, no se quedó despierta preguntándose qué clase de hombre era William. Sabía exactamente qué clase de hombre era. La pregunta ahora era mucho más sencilla y mucho más difícil. ¿Qué iba a hacer al respecto? Febrero llegó con lluvia fría y cielos inquietos. La nieve que había cubierto los terrenos de la finca durante enero se ablandó, y se retiró lentamente, dejando los senderos del jardín oscuros y húmedos. La tierra expuesta en parches irregulares entre mancas blancas persistentes. Clara caminaba por los terrenos cada mañana, con el abrigo bien ajustado, y las botas silenciosas sobre la piedra. Le gustaba la finca en estado intermedio. En completamente invernal, en nada más, solo la forma cruda y honesta de las cosas antes de que la estación decidieran en que se convertirían. A veces pensaba en eso, en los estados intermedios, en la particular cualidad suspendida de su propia vida dentro de la mansión, en lo que era y en lo que se estaba convirtiendo. Y en el espacio estrecho y incierto entre esas dos cosas donde vivía actualmente. Ahora pensaba constantemente en William, y no hacía nada al respecto, y eso era una tensión en sí misma. La carta llegó un martes por la mañana de la segunda semana de febrero. Clara